don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Привет, друзья, с вами Денвер, и мы в дополнении Burial at Sea к игре Bioshock Infinite. Поехали! Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Узнайте, что Элизабет известна Салли. Саквояж. Что там? Чай, здоровье плюс Ева. Да, мы же в Восторге находимся, а здесь Ева, а не Соли. Знакомая, знакомая, знакомая. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. Нифига наш парит на каблуках. What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. What happened to these children? Red means stop. What are they? Green means Where go. have you been? Cabin in Arcadia? All little girls Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Compromise? Is that why we came? Давай, беги, беги. Во, чешет, смотрите как. И это на каблучищах. Я не успеваю за ней. You not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, that it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Жмем. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken, down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Что, пойдем? Оба-на. Refreshment, sir. Madam? We're fine, thanks. Ну куда, если ты убежал? I went through basic work, decent sort. The Italians. Papa this. Денежки обязательно. Ты заколебал, чувак, появляешься, и это куда-то постоянно удаляешься. Так, нам нужно поговорить с контактом Элизабет. Mr. DeWitt. Чё? We'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally?
Войдите в клуб Коэна. Private party. No entry without invitation. We'll see about that. Давай, творяй. Букер ДеВитт стоит перед тобой. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're No expected. mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Найдите маску в одном из местных магазинов. Похоже, владельцы 3 магазинов могли получить приглашение в клуб Коэна. Выбрать задание можно на экране заданий. Чтобы открыть этот экран, нажмите О. Да пойдем в золотое, в золотое. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic Золотое type. правило. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're an... Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Здорово, мужик. Welcome. Так, ну давай. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18 karat. Кого-то он мне напоминает дворецкого Бэтмена. 1887. Они не везде мерещатся. Excuse me, sir. That's a lot of fine talk about a stolen ring. I beg your pardon. Right вот out поищем, of the coffin пока into там Twilight masks out Field. in some You kind think of we box. wouldn't notice? I can assure you, the assurances of a grave robber are of no use. Must be somewhere else. If you hand the ring back, the matter will remain between Так, you нету. and me. I don't think so. Hit the bricks, you tramp! I'll see to it they hit you. Get your hands off me! Might be best Неплохо if we were так. gone when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Where should we Так. look next? Upstairs at the теперь? artist. Обещал, уже само переключился. Пойдем в Восторг Рекордс. Что тут некого никого, может что-нибудь стоит? Оба, она, сюда даже запрыгнуть можно. А тут нет ничего. Пойдем в Восторг Рекордс. Здорово, мужик. Че, куришь? Кури. Herr Guten Schmidt. Tag. Dr. Steinman told me. Ла-ла-ла-ла-ла. See that dish I walked in with? Will you give her the star treatment, pal? It'll make it worth your while. Of course, right away. What is this piece? Где она? It's Ага. by Trine. А я пока Of там course, порыскаю по cut ящикам. by Mr. Reinhardt. Oh, it's lovely. Gotta find that box. Nothing. Что ж ты будешь No делать? place left. Ой, сейчас же услышит. Part of us that existed before thought, before logic, purely sensual. The finest music Так, коробки-то все пустые, пойдем. in places. That we never knew. I must go. I must go. Even one more note shall prove my undoing. Я здесь, ты что там застряла? No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Fontaine got taken out by Ryan's goons for one reason. В этой версии Восторг покрупнее будет, чем в оригинальной игре. Тут совсем такие коридорчики узкие, в которых не протолкнуться.
Здорово. Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. Interesting, isn't it? An original Sandер Коэн. He calls it maestro. А я тут пока порыскаю. Sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? I don't want to open my mouth. Ну, бухнули. Fear of what foolishness might tumble out. Теперь не видно ни черта. Так, сейчас все напьюсь, короче, и не пойду никуда. Oh, I would like so much to understand. Аля. You see all that in that little picture? You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Good. You've located the mask. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Пойдем к Коэну. Fine piece of work back with those shopkeepers. You got a bit of the grifter in you. For that, you can thank my father. Oh, yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. Открывай. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen his type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets it. Где мы вообще находимся? В каком-то бункере? Что тут такое-то? Dance, dance, move! Be the conduit! Open yourselves to the music! To the spirit Что-то of ты the разорался, я eternal. смотрю. No. Why do you fail in this fashion? Как нам туда попасть? In front of my muse? My muse shall Здорово. not be mocked. Ты никчемный художник. Какая-то канитель у тебя получается. For God's sake! My muse shall not be mocked. Get them out of here. There shall be no failure on my canvas. Что-то голос мне его знакомый. There's no room in rapture. Ты не хочешь со мной поговорить? Ию, да ты урод. Artist. Who are you? Name's DeWitt. Is that right? This one's a real biscuit. По-моему, мне Isn't это he a безумный biscuit, шляпник из lady? Бэтмена. Голос. A few questions. Questions, yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit, flit, flit away. I know where the girl is. Ты где она? And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are. Ну давай, попробуем. Я танцевать буду или ты? Son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me.
Come, dance! I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They я can be no я more забыл, что я separated убил than тебя birth and blood. в предыдущей What do you think части, в Cohen's первой. customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and А здесь Cecil. этот черт еще That's a живой. blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Su Chong had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him So? for 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! Вот идиот. I see suffering in you. I know how to shine a light on your pain. A moth will become a butterfly. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt! Are you alright? Да ничего You подобного. were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty. To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Look, Fontaine's. Ryan sent the whole thing to the bottom. but it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. No, what's that? Barrier, let's see. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. О, пестик. Что у нас еще есть? Ой, что я делаю? Только пестик пока. Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Что за видение опять? Don't get too comfortable. Keep your eyes open. Зашибись, блин. Тут вообще все в воде. Так. Куда я забежал? Не туда. О, боеприпасы. Так, боеприпасов, я так понимаю, тут мало, так что их надо будет беречь. Гипнотизер, поцелуй дьявола. Названия-то какие, прям ух. Ну, пойдем вперед.
Look up there. Что? Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Может, и найдем, если повнимательнее посмотрим. Could be handy. A skyhook. Skyhook? You mean the air grabber? Kids use them to ride around up on the pneumo lines. Air grabber. Huh. Constants and variables. Что-то знакомое. Never mind. Ну, двери откройтесь. Почему не открываетесь? О, как. Grabber stuck. Mr. DeWitt! Someone's coming! Ты где вообще? Мне-то что делать? Я бы тоже от этого плазмина не отказался. Все пустые дебилы. Банка бобов. Че? Куда? Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. Нифигово The так store нам ran пройти надо. trails between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this. Заваливай в берлогу. When Что did you come скажешь? to Rapture? Oh, it was, geez, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Here, little birdies. Eat it up. Well, it's good for you, you know. Чего вы тут ошиваетесь? I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? Ты проход загородила. This outfit, it doesn't feel Дура right. совсем. Should we change again? Where's the mirror? Did you hear that? You're making it! I thought you were my friend! Him! Washed up! Так крупно не обязательно было показывать. Тратить патроны я пока не хочу. Че? Well, there's the tram. That splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. Да, I have нужно no плазмит. doubt you'll prove persuasive. На ту сторону. А на этой стороне что? Предлагаю посмотреть здесь. Ева. Знакомые все автоматы, ну наконец-то. О, у нас патрончики теперь есть. Оу-е, да, детка, это то, что нужно. Наконец-то то, что я люблю. Шляпы, шляпы, ну это не для меня. Пусть валяется дальше, мне сейчас это ни к чему.
Another burst pipe. Store sunk a few hundred feet beyond its specifications. Ясно. More pressure, more burst pipes. Значит, нужно туда. Дед Мороз. Клевое название у плазмида. Чувак, ну как тебя смотреть? А как открыть эту штуку? Нереально, как открыть? Там одежка. Ладно, пойдем. Be good at places any to look for our new friend. It says it's on the top floor. So we go up. Damn thing's locked. Let me see that. Oh, have matters progressed so little? I could turn this with a rake pick. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Our frozen friend leaves a hell of a trail. Ну, что это за тряпки лежат? Зачем здесь тряпки? Максиева. Чё валяется? О, денежка. Замечательно, она нам понадобится. Just let me in, okay? Fontaine, he said we're all equal down here now. All in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers. I don't think they see us. If you keep quiet, maybe you can get the drop on them. Even the odds. Yeah. Probably lay down a trap or two. Да ё-моё-то, блин. Давай, гаси своих. Эй, а что такое? Так быстро Блин, бабки улетают. Next time, try ducking. Блин. Stains all over your underwear. I know what goes on in that room at night. I'll be late again, but I'm a mess. А чё я не могу этот трупак обыскать тут? Отмычка. Блин, надо что-то как-то, блин, более аккуратно себя вести. Куда нам предлагают идти? Наверх. Куда еще? Что это сейчас было? Блин, они гасят здесь нехило. О, она себе в лоб выстрелила. Опа-на. А что мне с этим делать? Убийство противника плазмидом дает очки Евы. А у меня есть что-то другое есть. Ты загородил... Во, отмычка. Блин, туда-то нужно пройти. Там нет ничего. Так. Пойдем. Заглянем только куда-то. How could you?
Блин, надо было тебя так в рукопашную загасить. Ryan, you bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Helped turn Фонтейна. Давайте вот этого в рукопашную загасим. 10 days, big rush, everything slapped at. Right before the prisoners are brought in. Пушка молчит. Clear piece of shit turrets. Bam! Both kneecaps. О, нифига себе. Now I'm likely a cripple locked in a jail, surrounded by maniacs. Haven't even been paid, but I don't care. Just get me out of here. А где его автомат, с которого он лупил? С какого-то перепугу я его не получил. Так, все, пойдем. I gave you my all. Нет, а чё, пойдем? Сейчас дверь открою эту и пойдем. Давай. Ready. И чё мы тут найдем? А что мы тут найдем? Что найдем? Все наше. Баблишко. О как. Just what the doctor ordered. Баблишко. Чё? It used to be such a thrill to hear Я Ryan напился в дребодан, ничего не вижу. parasite this, and the exaltation of man that. Sure, it could all get a bit Боеприпасы для bored, пушки, это знатно. but the old bear sure knew how to enunciate. Боеприпасов для автомата, только у меня автомата нет. Почему нет, когда вот он? Йо-хо-хо! Так, давай уже надо трезветь, Букер. Блин, и тут же опять поддал. Что мне сейчас показано? F? А, уже обыскано. Нету Евы. Что-то ей, по-моему, до фени до нас. Блин, а нету. Евы-то нету. Ну вот, припасы для автомата на халяву. Здоровье плюс, минус Ева. Не. Я не буду. Это все, что я тут подберу? Все, пойдем тогда. Евы. Видимо, мы сюда только для автомата. Ой, блин, опять забыл. Только за автоматом мы приходили. Ну что ж, это уже что-то. Mr. DeWitt,
Officers. А буду я на него еще патроны тратить. Подошел крюком, как дал. Ах, вот ты где. Они все равно, у них ничего нету. Вот это... Или это что? Это манекен? Да откуда вы, блин, появляетесь? Ну, вот, стреляй в него. Все правильно. Так. Вот, отлично, нам на ту сторону. Охренел. Почему ты должен был подохнуть? Они вроде как стреляются, когда у них заканчивается действие. Так, все, туда прыгаем, да? Супец. Неплохо так. Ну давай, только недолго. Мы тут пока все обыщем, пока они там месяцы между собой. Баблишка. Sandер Коэн, I'm always ready to cut a record. Is it that dark? Так, тут один... так, это сломано. Где я тут одежку где-то видел? Вот же она. Пойдем сначала заполучим эту штуку, а потом уже и сюда заглянем. Давай, гаси его. Блин, да он его будет... Так с ним долго возиться будет. Even seem sane. Nothing beats your first splice. From there, it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys who will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. And once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and haul her at them. Здесь вроде как можно больше 2 орудий с собой носить. Так что это еще не все. А чем мы ждем-то? Баблишка. Ух ты ее. Это так на верхний уровень добраться предлагают. Probably be able to pop it open with a jolt of shock jockey. You familiar with shock jockey? More than you could know. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Где взять шок-жокей? Шок-жокей, может быть, ты сам нам прыгнешь в руку? Содовый.
Вон там, с другой стороны. А я тут пока барахлишко пособираю. Вот и все. Блин, ничего не оставляют, уроды. Нафиг в них стрелять. Блин, нету ничего. Ладно. Раздобудем отмычки, вернемся. Если, конечно, раздобудем. Пришел уже из этих дверей. Отмычки могут вообще где угодно валяться. Вот здесь. Ну вот, я же говорю, уже 3 отмычки. Как раз нам теперь мы можем дверь там открыть. Так, а где эта дверь? Давай, валяй. I'll see what I can do. There you go. Ну, отмычечка. Dropping audio diaries in the pneumo tubes like a message in a goddamn bottle, hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm holed up in the shoe store room. The code's 09. Ну все так мало подобрали, а что так мало? Блин, как вот я мог это пропустить? Блин, откуда они в таком количестве? Надо кого-нибудь завербовать. Так, блин. Все, их 2 было, вот пусть пущай она тут остается. Теперь я выйти отсюда не могу. Need a lock picked. Seems easy enough. Зашибись, заперли меня тут. I made my quota. Over there. You see him? Won't have any. Who put these up? Get patched up. Mr. DeWitt, here. Perfect timing.
Чего они ничего не оставляют? Ну и идите в баню. Ой, не то. Блин, не на ту кнопку нажал. Ну вот и все. Я в курсе, что мне надо найти плазмид. Вот офигенно, а где я его возьму? Ну, 4,53. А может попробуем? Ну то, что там он взял первые цифры с этого. А вдруг? Нет, не открылось. Где взять к нам код к двери? $52. Да не, это так. Вряд ли это правильно. Что написано? Я здесь. Не забудь. Что вот это за слово, не пойму. А где есть-то? Где я возьму этот код? Ну ладно, пойдем в другое место. Может, там что найдем. Что здесь только одна дверь? Блин, ну быть такого не может. Здесь больше нет ничего. Ладно. Посмотрел так в интернете. Не знаю, где искать. А у нас что? Не, просто возьмем.
That's what this town is. All my audio diaries begging for rescue came back unread, marked return to sender, insufficient postage. Все, пойдем. Good one way. It feels terrible. Anyway, soiled. Don't give it two timing me. Кто это лупит? Вы чё? Ни хрена себе. А с какого здесь вообще столько много выскочило? Вот это то, что нужно. Круто. Только тут идти-то некуда. А, есть, что-то есть. Почему? Еву тут подобрал. Вроде все. Все, пойдем отсюда. Тут делать больше нечего. Я уже забыл, ходил я тут или нет. Да, везде. Вот, нам надо не забыть вот эту штуку, туда зайти. Сейчас мы тут прикупим что-нибудь. Припасы для автомата и для пушки. О, теперь у нас полный. У меня самого шок-жокея нету. Ладно. Давай лупись что другого. Я на тебя целых 3 патрона потратил, коза. Фонтан плазмится. Давай сейчас мы, ладно, зайдем сначала уже за этим. Something tells me all that cold isn't just coming from the ice rink. Сюда хочу за стекло. А, с той стороны. Друзья... Нет, подожди, а что, тут тоже нужен этот... Ну, тогда, друзья, объявляется перерыв. Продолжим в следующем выпуске. Счастливо.